নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আর আজকে আমি দেখো কি রান্না করেছি। তো আজকে আমি রান্না করেছি, এখানে আছে সিম বাটা, এখানে ভাত নিয়েছি, এখানে নিয়েছি স্যালাডের মধ্যে আছে পেঁয়াজ, টমেটো, আর আছে পাতিলেবু, লঙ্কা। আর এখানে আছে চিকেন ডিমের লাল লাল ঝোল, আর এখানে আছে চাটনি, কমলা লেবু আর টমেটো কিশমিশ, মানে সব কিছু দিয়ে একটা চাটনি। তো চলো খাওয়া শুরু করি। প্রথমে সিম বাটা খাবো, গরম গরম ভাত দিয়ে সিম বাটা দিয়ে খুব ভালো লাগে। ভালো আছে।